Life of a garment worker paragraph. Garments শ্রমিকের জীবন. A garment worker is a man or a woman who works in a garment factory. Garments কর্মী হল একজন পুরুষ বা মহিলা যিনি একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন. Generally, garments worker is busy with the work of clothing. সাধারণত গার্মেন্টস কর্মী পোশাক তৈরির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন. He or she has to be attentive to his or her job. তাকে তার কাজের প্রতি মনোযোগী হতে হয়. Sometimes she has to do overtime when there is pressure from work. কখনো কখনো কাজের চাপ থাকলে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়. Sometimes they have to work all night. অনেক সময় সারা রাত কাজ করতে হয়. But it is true that they are to give at 1 hours in the factory. তবে এটা সত্য যে কারখানায় তারা 8 থেকে 10 ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকে. The environment of the garment factory is not satisfactory. পোশাক কারখানার পরিবেশ সন্তোষজনক নয়. There is no good condition to take lunch. দুপুরের খাবার খাওয়ার মতো ভালো পরিবেশ নেই. Besides, there is no better way to come out from the factory if any accident happens. এছাড়া কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কারখানা থেকে বের হয়ে আসার ভালো কোনো উপায় নেই. That is why we see many garment workers in critical condition. এ কারণে আমরা অনেক পোশাক শ্রমিককে সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখতে পাই. However, they are not always well treated by the owners. যাই হোক, তাদের সাথে মালিকগণ সবসময় ভালো আচরণ করেন না. They get a very low payment. তারা খুব অল্প বেতন পান. Sometimes they protest against their lower payment, but the owners do not pay attention to that. তারা কখনো কখনো তাদের কম বেতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু মালিকপক্ষ সেদিকে কর্ণপাত করেন না. Most of the workers are not satisfied with their salaries. বেশিরভাগ শ্রমিক তাদের বেতন নিয়ে সন্তুষ্ট নয়. So, in this regard, the government can take proper steps to improve their condition. তাই তাদের অবস্থার উন্নয়নে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারে. আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন.